Dear students, we are starting with our second unit, that is solar energy. First, we will discuss what is a solar energy. Energy from sun is called solar energy. സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന എനർജിയാണ് സോളാർ എനർജി എങ്കിൽ സൂര്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സൺ. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ഇൻ ടു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ്. ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദ എനർജി ഫ്രം ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു സ്പേസ്. Solar energy is sometimes called a radiant energy. There are different kinds of radiant energy emitted by sun. The most important are light, infrared rays, ultraviolet rays and X-rays. നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സ്ഫിയർ കണ്ടെയ്ൻസ് വെരി ഹോട്ട് ഗ്യാസസ്. സോ സൂര്യൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നത് 1.39 ഇൻറ്റു 10⁶ കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടേത് 1.27 ഇൻറ്റു 10⁴ കിലോമീറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഈസ് 1.5 ഇൻറ്റു 10⁸ കിലോമീറ്റർ. സോ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന റേഡിയേഷനിലെ ഒരു ഭാഗം സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. അതിൽ 15% എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും ബാക്കി വരുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിലും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. ആൻഡ് ദിസ് അബ്സോർബ്ഡ് റേഡിയേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് സോളാർ എനർജിയുടെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ആസ് വി നോ, all life on earth depends upon solar energy. For example, green plants make food by means of photosynthesis. Light is essential in this process to take place. This light usually comes from sun. Animal gets their food from plants or by eating other animals that feed on plants. Plants and animals also need some heat to stay alive. Thus plants are സ്റ്റോർ ഹൗസസ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ 1 മിനിറ്റ് പതിക്കുന്ന സോളാർ എനർജി മതി നമ്മുടെ മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും ഒരു ദിവസത്തെ എനർജി നീഡ്സിന്. ബട്ട് man has made very little use of this enormous amount of solar energy that reaches the earth. Next we are discussing about solar constant. The sun is a very large sphere of very hot gases, the heat being generated by various kinds of fusion reaction. സൂര്യൻ ഇത്ര വലുതാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയായതിനാൽ സൂര്യൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നുള്ളൂ. Thus, the beam radiation received from the sun on the earth is almost parallel. Actually, the brightness of the sun varies from its center to its edge. As viewed from earth, the radiation coming from sun appears to be essentially equivalent to that coming from a back surface at 5762 Kelvin. The rate at which solar energy arrives at the top of the atmosphere is called solar constant, denoted by ISC. So this is the amount of energy received in unit time on a unit area perpendicular to the sun's direction at the main distance of the earth from the sun. Because of the sun's distance and activity vary throughout the year, the rate of arrival of solar constant does an average from which the actual values vary up to 3% in either direction. So നമുക്ക് നാസയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം. നാസ സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് 3 യൂണിറ്റ്സിലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് 3.353 kW/m². രണ്ടാമത്തെ 116.5 Langley's/hour. മൂന്നാമത്തെ 429.2 ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് per square feet per hour. The distance between the earth and the sun varies a little throughout the year. Because of this variation, the extraterrestrial flux also varies. നമുക്കറിയാം സമ്മർ ടൈമിൽ എർത്ത്
സൂര്യനുമായിട്ട് അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ ടൈമിൽ സൂര്യനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ദൂരത്തിലായിരിക്കും ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചൂടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ കണക്കാക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ഓഫ് ദ ഇയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് we are discussing about solar radiation at the Earth's surface. The solar radiation that penetrates the Earth's atmosphere and reaches the surface. Various components of the solar radiation entering the atmosphere are absorbed by different molecules present in the air. They are ultraviolet rays, visible light and infrared rays. ഇവ എങ്ങനെയാണ് സോളാർ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, UV radiation is absorbed by oxygen and ozone in the atmosphere. Second, infrared radiation is absorbed by water vapors and carbon dioxide. And last, a part of solar radiation is scattered by the droplets of the cloud, by atmosphere molecules and by dust particles. So, still the remaining part of the radiation reaches the ground. We will be making use of this remaining part. ഇതിനെയാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, which is defined as the total solar radiation received at any point on the Earth's surface is the sum of direct and diffuse radiation. Of course, it varies from place to place. It's not like as solar constant. Solar constant, you know, it's a permanent constant. Next, we are discussing about solar radiation measurementsൻ്റെ യൂസസ് ആണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂസാണ് to know the availability of solar radiation at a place. Second one is for various applications. Third one is to measure the efficiency of any solar converters like solar energy plant, solar heaters, solar evaporators, solar PV plant. Now, there are two types of solar radiation measuring instruments, പൈറേലിയോമീറ്ററും പൈറാനോമീറ്ററും. പൈറേലിയോമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ബീം റേഡിയേഷനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ പൈറാനോമീറ്റർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റേഡിയേഷനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. Their designs are little different. We will see it one by one. So, this is a പൈറേലിയോമീറ്റർ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം. The solar radiations used to measure directly through this. Solar radiation falls into the cylindrical-like structure, and at the bottom, a black body absorbs all heat energy. So, ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഹീറ്റിനെ എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് താഴെയുള്ള തെർമോകപ്പിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. So, this thermocouple converts heat into an electrical signal that can be recorded. So, measuring the current, we will get a intensity of solar radiation. And mainly, these are usually connected with solar panels and acts like a sensor. Now, the second one is a pyranometer. Pyranometer used to measure diffused or indirect radiation. The main components of a pyranometer are a glass dome, a black coating, and a thermopile sensor. In its structure, we can see a double glass in order to prevent heat leakage. Once heat is entered into it, it cannot go out. All other processes are almost same as before. There is a thermocouple inside, so an EMF is produced, which can be measured. So that's all about pyranometer.